Hello friends, myself Nilesh Subhachan Jain, lecturer at DCS Institute of Pharmacy. In today's lecture, we see the incompatibilities in prescription. In that, we see the chemical incompatibility of soluble salicylate with that of ferric salt. So, ferric salt when reacts with sodium salicylate, it liberates indiffusible precipitate of ferric salicylate, and therefore for indiffusible precipitate to overcome that incompatibility we follow the method B. Let's see the example. The prescription in that ferric chloride solution 2 ml, sodium salicylate 3 gram, water up to 90 ml and make a mixture. So when sodium salicylate or soluble salicylate कोणाला म्हणणार तर सॅलिसिलेट वेन साल्ट फॉर्ममध्ये अवेलेबल असतो किंवा वेन सॅलिसिलेट इज अवेलेबल इन अ साल्ट फॉर्म ॲट दॅट टाईम दॅट सॅलिसिलेट गेट सोल्युबल or that salicylate is called as soluble salicylate. So here sodium salicylate when reacts with or when combines with ferric salt here that is ferric chloride solution. So there is a formation of indiffusible precipitate, and that indiffusible precipitate incompatibility is overcome by using method B. In that prescription, ferric salt, that is a ferric chloride solution which is 2 ml, soluble salicylate, that is sodium salicylate, is given 3 gram and water which is up to 90 ml and make a mixture. या प्रिस्क्रिप्शनचं मिक्सचर तयार करायचं आहे ज्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये सोडियम सॅलिसिलेट आहे, ज्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये फेरिक क्लोराईड सोल्युशन आहे आणि वॉटर आहे. तर फेरिक क्लोराईड जेव्हा रिॲक्ट होत असतं विथ द सोडियम सॅलिसिलेट दे फॉर्म अ फेरिक सॅलिसिलेट. मीन्स ferric chloride when combines with the sodium salicylate they form a ferric salicylate which is a indiffusible precipitate, and therefore we follow method B for precipitate yielding interaction. And in this prescription, if suppose sodium carbonate is there, that ferric salicylate indiffusible precipitate get converts into the soluble. Means in presence of sodium carbonate, the precipitate of ferric salicylate remain soluble and hence a clear mixture will be formed. जर प्रिस्क्रिप्शनमध्ये सोडियम बायकार्बोनेट जर असेल तर त्यावेळेस जो इंडिफ्युजिबल प्रेसिपिटेट दॅट इज फेरिक सॅलिसिलेटचा जो प्रेसिपिटेट आहे विच इज अ इंडिफ्युजिबल इन अ नेचर, दॅट प्रेसिपिटेट गेट सोल्युबलाइज. So the advantage of that prescribing sodium bicarbonate along with ferric chloride solution and sodium salicylate we will see in a next prescription. So here same prescription but here addition of sodium bicarbonate. तर सोडियम बायकार्बोनेटनं काय होणार आहे की जो फेरिक सॅलिसिलेटचा precipitate when ferric chloride solutions combined with the sodium salicylate there is a formation of indiffusible precipitate, and that precipitate is solubilized. That precipitate gets soluble by using sodium bicarbonate. Here in a prescription ferric chloride solution 2 ml, sodium salicylate 3 gram, sodium bicarbonate 8 gram, water up to 90 ml, make a mixture. So how will dispense that prescription? Here sodium salicylate and sodium bicarbonate dissolve in about 70 ml of water. Then add ferric chloride solutions. So here effervescence is produced. जेव्हा फेरिक सॅलिसिलेटचा जो प्रेसिपिटेट तयार होणार आहे आणि ज्यावेळेस आपण सोडियम बायकार्बोनेट ॲड करतो आहे सो देर इज अ इफरवसन्स इज प्रोड्यूस, and when effervescence has ceased means there is a complete
effervescence RCs or complete stop of that effervescence is occur, then filter that solution, filter that preparation through cotton wool and pass sufficient water through the filtrate to produce 90 ml of volume. Ferrichloride solution, sodium salicylate, when combines with each other, there is a formation of indiffusible precipitate. हे मागच्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये बघितलं. So that indiffusible precipitate overcome by using method B, or when we add sodium bicarbonate, then that precipitate get solubilized, means we will get a clear mixture of that preparation. The next incompatibilities, that is soluble salicylate with alkali bicarbonates. So when sodium salicylate is administered orally, it reacts with hydrochloric acid present in a stomach and form salicylic acid, which is precipitate and may irritate gastric mucosa and causing pain in a stomach. जेव्हा आपण सोडियम सॅलिसिलेट घेत असतो, when that sodium salicylate administered, it interact or it react with the हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. जे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड आपल्या पोटामध्ये प्रेझेंट असतं, जे आपल्या स्टमकमध्ये असतं, तर त्या हायड्रोक्लोरिक ॲसिडसोबत इंटरॅक्ट होऊन सण किंवा रिॲक्ट होऊन सॅलिसिलिक ॲसिड प्रोड्यूस होत असतो, अँड विच इज इन अ प्रेसिपिटेट फॉर्म, अँड दॅट सॅलिसिलिक ॲसिड कॉजेस इरिटेशन इन अ गॅस्ट्रिक म्युकोसा अँड कॉझिंग अ पेन इन अ स्टमक. तर त्याच्यामुळे पोटदुखी किंवा इरिटेशन गॅस्ट्रिक म्युकोसामध्ये होत असतात. सो हेन्स सोडियम सॅलिसिलेट इज प्रिस्क्राइब usually along with a double quantity of sodium bicarbonate as that of sodium salicylate. तर जेव्हा ही सोडियम सॅलिसिलेट प्रिस्क्राईब केलेलं असेल, त्याच्या डबलची क्वांटिटीमध्ये सोडियम बायकार्बोनेट हे प्रिस्क्राईब केलं गेलं पाहिजे. का? तर टू partially neutralize the gastric juice and thus minimizing the formation of salicylic acid. तर सोडियम बायकार्बोनेट काय करणार आहे? दे न्यूट्रलाइज that pain, they neutralize that stomach pain or that irritation. Then when sodium salicylate is dispensed in a solution form, especially along with the alkaline substance like sodium bicarbonate, the mixture absorbs oxygen from atmosphere and becomes reddish brown in a color. जेव्हा सोडियम बायकार्बोनेट प्रिस्क्राइब केलेलं असतं विथ सोडियम सॅलिसिलेट, दे absorb the oxygen from atmosphere and that preparation becomes reddish brown in a color. So due to that reddish brown in color, there is a no therapeutic changes or there is a no therapeutic efficacy of that preparation or that mixture will not be changed. But due to that changes, means reddish brown in color of that preparation when occur, it creates a confusion in the mind of patient, and to avoid that problem or to avoid that confusion which is occur in the mind of that patient, we add a coloring agent like extract of licorice, which may be added to darken the preparation or to darken the color of that mixture, or maybe to warn about the color changes to the patient. तर एक तर लिक्विड एक्स्ट्रॅक्ट ऑफ लिक्युरिस टाका ॲज अ कलरिंग एजंट, और टू इंटिमेट दॅट पेशंट रिगार्डिंग द कलर चेंजेस इज ऑकर इन दॅट प्रिपरेशन. द कलर चेंज कॅन बी रिटार्डेड बाय ॲडिंग अ antioxidant agent such as sodium metabisulfite with the permission of a प्रिस्क्रायबर. जो कलर चेंजेस होतो आहे तर तो कलर चेंजेस कशामुळे होतो आहे? तर ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ ऑक्सिजन. तर ऑक्सिडेशन असल्यामुळे किंवा ऑक्सिडेशनमुळे तिथं कलर चेंजेसचे चान्सेस हे होत असतात. तर तो कलर चेंजेस जो होणार आहे, इट डज नॉट अफेक्ट द थेरापेटिक इफिकसी ऑफ दॅट प्रिपरेशन, बट it create a bad effect or it create the tendency or confusion in the mind of that patient. So we add a sodium metabisulfite as an antioxidant in that preparation with
prior permission of that prescriber to avoid that incompatibility or to avoid that color changes which is occur in that prescription. Then here the prescription, that is sodium salicylate 8 gram, sodium bicarbonate 8 gram, sodium metabisulfite 0.08 gram, chloroform water up to 120 ml. So here sodium bicarbonate is added to neutralize that precipitate. Sodium salicylate acts as a non-steroidal anti-inflammatory drug. Sodium metabisulfite acts as an antioxidant. Then chloroform water, which is acts as a vehicle or which is acts as also flavoring agent. So dissolve sodium salicylate and sodium bicarbonate in 90 ml of water, that is 1/3 portion of that vehicle. In that vehicle we add sodium salicylate as well as we add sodium bicarbonate for dissolve purpose. Then add sodium metabisulfite and dissolve it in a mixture. Sodium metabisulfite acts as an antioxidant, so that sodium metabisulfite is dissolved in that mixture. Then filter that mixture and pass sufficient quantity of chloroform water through the filtrate to produce a required volume. तर त्या 90 ml च्या प्रिपरेशनला फिल्टर करायचं आहे. देन यू पास सफिशियंट क्वांटिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म वॉटर अँड मेक अ रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ दॅट प्रिपरेशन, ट्रान्सफर टू युअर कंटेनर, cork it, label it and submit it that preparation. Then next, incompatibility, that is a soluble salicylate with a benzoate with acid. The soluble salicylate and benzoate when combines with the acid, and that acid generally present in an acid syrup, that is most of acid and acid syrup, that is lemon syrup, which contain a citric acid. When that acid and acid syrup combines with the sodium salicylate, it causes a decomposition of sodium salicylate as well as sodium benzoate, and they form a precipitate, that is salicylic acid and benzoic acid respectively. Means when soluble salicylate combines with the acid as well as acid syrup, that is lemon syrup, which contain a citric acid, so when that sodium or soluble salicylate or benzoate combines with the acid and acid syrup, decomposition is occur and there is a formation of precipitate, that is salicylic acid and benzoic acid respectively. So this precipitate, which is indiffusible in a nature, and follow method B. In method B we add 2% of CTP or 1/4 of mucilage of tragacan. After following that method B, that indiffusible precipitate converts into the diffusible precipitate. Here a prescription, that is sodium salicylate 3 gram, lemon syrup 15 ml, water up to 60 ml. This is an example of incompatibility of soluble salicylate with a acid. Soluble salicylate म्हणून इथं यूज केलेला आहे सोडियम सॅलिसिलेट. ॲसिड, आता ॲसिड इथं कुठं प्रेझेंट आहे, दॅट ॲसिड प्रेझेंट इन अ सिरप ऑफ लेमन विच इज अ सिट्रिक ॲसिड. लेमन सिरपमध्ये सिट्रिक ॲसिड प्रेझेंट असतो. सोल्युबल सॅलिसिलेटचं एक्झाम्पल, दॅट इज अ सोडियम सॅलिसिलेट विच इज 3 ग्रॅम, लेमन सिरप ॲज अ फ्लेवरिंग एजंट विच इज 15 ml प्रिस्क्राइब इन दॅट प्रिस्क्रिप्शन, water up to 16 ml which is prescribed in a prescription, and says make a mixture म्हणून डिस्पेन्स करायला लावलं. सो द सिरप ऑफ लेमन कंटेन सिट्रिक ॲसिड, जे लेमन सिरप आहे, इन दॅट लेमन सिरप citric acid is present, and when that citric acid reacts with the sodium salicylate,
formation of salicylic acid which is indiffusible precipitate. So the prescription can be dispensed in a two ways, that is either follow method B for precipitate yielding interaction or simply replace the lemon syrup with a simple syrup and tincture of lemon. एक तर मेथड बी फॉलो करा जर इंडिफ्युजिबल प्रेसिपिटेट तिथे येत असेल तर, और यूज सिंपल सिरप इंस्टेड ऑफ दैट लेमन सिरप. So the syrup of lemon is prescribed as a flavoring agent, so replacement with a simple syrup and tincture of lemon which not affect the therapeutic value of that mixture. जर तुम्ही लेमन सिरपच्या ऐवजी सिंपल सिरप जर यूज केलं तर थेरॅपेटिक व्हॅल्यूवरती कुठल्याही प्रकारचा प्रभाव तिथं पडणार नाही. द नेक्स्ट दॅट इज सोडियम सॅलिसिलेट. 2 ग्रॅम क्विनाइन सल्फेट, 0.5 ग्रॅम डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड, 2.0 ml water up to 100 ml and make a mixture. This is again an example of soluble salicylate with the acid. Here soluble salicylate, that is sodium salicylate, and acid is present, that is a dilute sulfuric acid. Sodium salicylate is used as non-steroidal anti-inflammatory drug. Quinine sulfate used as a anti-malarial drug. Dilute sulfuric acid is used as to increase the solubility of quinine sulfate, and water as vehicle is used in a preparation. So here we will dispense a mixture. So quinine sulfate which is not freely soluble in a water. क्विनाइन सल्फेट इटसेल्फ सोल्युबल होत नाही का, कारण की ते अल्कोलाइड आहे. सो क्विनाइन सल्फेट इज नॉट फ्रीली सोल्युबल इन अ वॉटर. सो इन दिस प्रिस्क्रिप्शन डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड हॅज बीन included by prescriber with the view probably to dissolve quinine sulfate. तर प्रिस्क्रायबरनं काय प्रिस्क्राईब केलं आहे तर डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड प्रिस्क्राईब केलं आहे. त्याच्यामागचं इंटेन्शन काय होतं की टू डिझॉल्व और टू सोल्युबलाइज दॅट क्विनाइन सल्फेट, बट द प्रिस्क्रायबर ओव्हरलुक द फॅक्ट दॅट द ॲसिड विल डिकम्पोजेस द सोडियम सॅलिसिलेट अँड प्रिव्हेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लिअर मिक्सचर. प्रिस्क्रायबरचं इंटेन्शन होतं की डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिडमुळे क्विनाइन सल्फेटची सोल्युबिलिटी इन्क्रीज होईल किंवा क्विनाइन सल्फेट सोल्युबल होईल, पण तसं होणार नाही. तर त्याच्यामुळे काय होणार आहे, दॅट डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड व्हेन कंबाईन्स विथ द सोडियम सॅलिसिलेट अँड ड्यू टू द डिकम्पोजिशन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. मीन्स द प्रिस्क्रायबर overlook the fact that the acid will decomposes the sodium salicylate and prevent the formation of clear mixture. तर त्याच्यामुळे क्लिअर मिक्सचर तयार होणार नाही. एक प्रेसिपिटेट फॉर्ममध्येच ते प्रिपरेशन ते मिक्सचर हे तयार होणार आहे. सो इन ऑर्डर टू प्रिपेअर अ क्लिअर मिक्सचर ओमिट डायल्यूट सल्फ्युरिक ॲसिड. जर तुम्हाला क्लिअर मिक्सचर जर पाहिजे असेल तर काय करायचं, सिम्पली omit the dilute sulfuric acid and dispense the preparation as it is. Thank you.